Let's move on to our next agenda item, since we don't have other questions. Under the next item, Carole Maisonneuve, Public Information and Multilingualism Officer at the United Nations Headquarters in New York, and Mary Yazbek, Chief of the Translation Department at Université Saint-Joseph de Beyrouth, will present the outcomes of the 6 breakout sessions that took place on the first day of the conference, which tackled the future of the interpretation and translation professions. Carole and Mary, the floor is yours. Bonjour à tous, bon après-midi, bonne soirée. Attendez, bonjour. Je vais en vérité passer la parole tout de suite à ma collègue Marie de l'Université Saint-Joseph. Nous avons préparé une présentation qui va à la fois aborder les réunions parallèles d'avant-hier, mais aussi les propositions de conclusion pour la conférence. Alors, est-ce que je pourrais commencer? C'est bon? Oui, Mary, vas-y. Oui, bonjour tout d'abord. Permettez-moi de remercier l'ESCOA pour cette excellente organisation et pour m'avoir donné l'opportunité de participer à cet événement auprès de Carole. Comme il est mentionné dans le programme de la conférence, nous allons procéder en 2 temps. Nous commencerons par un passage en revue des points saillants, des réunions parallèles de lundi, durant lesquelles la parole était donnée aux universités. Puis, dans un deuxième temps, nous présenterons des propositions de conclusion pour cette 7e conférence MOU qui seront soumises à discussion entre membres du réseau. Commençons donc avec le résumé des réunions parallèles de lundi. D'abord, un point de méthode. Comme vous le savez, les universités avaient pu transmettre des contributions écrites préalablement à l'ouverture de la conférence. Ces contributions ont été analysées par notre collègue Deva Alexander de la César, qui en a fait un résumé lundi. En complément de ces contributions écrites, les universités, membres du réseau, s'étaient vues proposer d'intervenir oralement dans le cadre de ces réunions parallèles pour un échange interactif entre universités autour de modérateurs issus des Nations Unies. Les représentants des universités devaient à cette occasion se concentrer sur plusieurs questions transmises au préalable. En l'occurrence, quel est l'impact de la formation à distance sur la qualité de la formation et la qualité de la collaboration avec les Nations Unies, et quelles sont vos ambitions pour l'après-Covid? 2. Quelles sont les implications de long terme que vous envisagez pour la formation des futurs professionnels des langues par les universités partenaires? Et enfin, comment votre programme de formation prépare les étudiants au concours linguistique dans les différentes disciplines offertes? 30 représentants de 17 universités faisant partie du réseau des universités partenaires ont pu échanger sur ces différents points dans le cadre de 6 réunions parallèles. 3 réunions consacrées à la traduction et 3 autres réunions consacrées à l'interprétation. Ces 6 séances ont été animées par des représentants des 4 lieux d'affectation des Nations Unies et de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale. Certains des constats présentés pendant ces réunions parallèles sont conformes aux contributions écrites présentées par Deva et nous n'y reviendrons pas. Nous avons inclus en revanche dans cette présentation des conclusions de nature opérationnelle. Très bien. Est-ce que l'on m'entend? Oui. Confirmé? Oui. Alors, les réunions parallèles, vous vous rappelez, se tenaient par discipline. Alors, nous avons conservé cette distribution, notamment par souci d'exactitude. Alors, commençons d'abord avec l'interprétation.
Voilà. Alors, parmi les suggestions ou bien les recommandations que nous avons relevées à la lecture des rapports qui nous ont été transmis par nos collègues qui modéraient les séances, nous avons relevé dans un premier point que les universités encourageaient de saisir les opportunités en ligne, toutes les opportunités en ligne qui se présentent, à la fois entre universités, mais aussi entre les universités et les organisations internationales. Cela a été notamment dit dans la réunion parallèle numéro 1 et numéro 3 pour l'interprétation. Ensuite, dans le même ordre d'idées, nous avons également noté que les universités souhaitaient continuer de pouvoir bénéficier de sessions de formation en ligne au-delà même de la pandémie. Cela a été notamment dit dans la réunion numéro 2. Une autre idée que nous avons relevée à plusieurs reprises pendant ces réunions parallèles portait sur l'organisation d'activités de formation conjointes avec plusieurs universités bénéficiaires. Cela a été notamment dit dans la réunion numéro 1. Nous avons également noté que nombre d'universités partenaires exprimaient le souhait que les stages en présentiel puissent reprendre, de même que les expériences en cabine muette. Cela a été dit pendant la réunion parallèle numéro 1. Il a également été proposé dans la réunion parallèle numéro 2 que des expériences de cabine muette virtuelle à distance soient organisées. Prochaine diapositive. Parmi les autres suggestions faites par les universités durant ces sessions, on a noté l'organisation de simulations de conférences ou bien la fourniture d'expériences pratiques, comme par exemple cette conférence MOU, qui permettrait aux étudiants d'apprendre à gérer leur stress et aussi de consolider leur expérience pratique. Cela a été dit dans la réunion numéro 1. Les universités ont en outre manifesté leur intérêt pour le partage de bonnes pratiques en matière d'enseignement hybride, partant toutes dans l'hypothèse que l'enseignement hybride, l'enseignement à distance perdurerait même au-delà de la pandémie en cours. Et cela a été dit dans la réunion parallèle numéro 2. Enfin, les universités ont exprimé le souhait de pouvoir bénéficier d'assistance pédagogique pour aider à la formation des étudiants aux nouvelles méthodes et outils de travail comme ceux qui viennent d'être présentés par exemple par Cécilia et Natalia. Passons maintenant à la traduction. Bon, en matière de traduction, plusieurs universités ont proposé de mener des formations à distance avec des publics élargis aux besoins. Ça a été mentionné durant la réunion numéro 2, suivi de réunions parallèles en petits groupes pour assurer plus d'interactivité. Ça a été mentionné dans la réunion numéro 1. Certains représentants ont également exprimé le souhait que les technologies, y compris les technologies onusiennes, soient mieux intégrées au programme de formation. Cela a été mentionné durant la réunion 2. Un suivi a également été fait de la boîte à outils en développement concernant la formation des traducteurs ainsi que des ressources disponibles pour l'enseignement. A été aussi proposé le développement de modules en ligne préparant spécifiquement les étudiants au concours linguistique. Cela a été mentionné notamment durant la réunion 1. Les universités ont aussi proposé l'organisation de conférences à distance de façon à discuter de la collaboration dans le cadre du MOU ou encore de discuter des opportunités d'interaction entre étudiants et du réseau. Cela a été mentionné durant la réunion numéro 3. Les universités ont également exprimé le souhait que les activités de coopération en ligne se poursuivent et même s'élargissent, si possible, en complément de la formation à distance. Cela a été dit notamment durant la séance numéro 1. Lorsque les stages en présentiel ne sont pas une option, les universités encouragées d'envisager d'autres options, comme les stages à distance ou le tutorat en ligne. Cela a été mentionné durant la réunion parallèle 2. Plusieurs universités ont en outre suggéré le développement d'un calendrier de manifestations commun à toutes les universités du réseau. Cela a été mentionné notamment durant la réunion numéro 1. Certaines universités ont également exprimé le souhait que des séminaires soient dispensés sur des sujets onusiens,
de façon à aider les étudiants à acquérir le vocabulaire et la terminologie adéquats et à approfondir leurs connaissances de fond. Cela a été mentionné durant la réunion 2. Les universités ont marqué leur appréciation également des statistiques qui leur sont périodiquement fournies et exprimé le souhait que cette pratique perdure. Cela a été mentionné durant la réunion 1. Enfin, certaines universités ont exprimé leur disposition à accueillir du personnel des Nations Unies en formation. Cela a également été mentionné durant la séance numéro 1. Nous avons ainsi fini de la présentation portant sur les conclusions des séances parallèles de lundi. Concentrons-nous maintenant sur les conclusions de la conférence à proprement parler. D'abord, rappelons que les conclusions qui suivent sont des propositions fondées sur l'ensemble des débats, discussions et présentations entendues pendant cette conférence et sont soumises à votre considération. Une fois que nous nous serons mis d'accord, nous les adopterons à la fin de cette présentation. À la suite de leur adoption, elles seront ensuite éditées professionnellement par nos collègues du service anglais de traduction et d'édition à New York. Aussi, je vous encourage à ne pas vous focaliser sur la forme, mais sur le fond, de façon à tenir également dans les délais impartis et rendre l'antenne à 17h, heure de Beyrouth, comme prévu. Je vous remercie. Alors, cette année, compte tenu des circonstances tout à fait exceptionnelles, nous vous proposons des conclusions, somme toute, plus ramassées que d'ordinaire. Elles vont moins dans le détail et cela tient aussi au fait que le volume horaire de notre conférence a été considérablement réduit par rapport aux années passées, notamment pour pouvoir satisfaire de l'interprétation à distance, et ce qui a résulté en des débats, somme toute, un peu moins nourris que les années passées. À l'écran, nous avons affiché des conclusions qui sont réunies dans 5 rubriques portant respectivement sur la formation, sur les expériences pratiques, sur les examens de recrutement, sur les accords aussi, les accords, les mémorandums d'entente à proprement parler, et enfin sur les conférences ONU Universités partenaires. Alors, ces conclusions sont numérotées, mais uniquement pour permettre la discussion, une discussion plus aisée. Et cette numérotation ne figurera pas dans la version finale. Donc, il n'y a pas de hiérarchie entre ces conclusions. Nous avons vous laissé peut-être 3 minutes pour prendre connaissance de ces propositions. Et puis, nous vous inviterons, le cas échéant, à nous faire part de vos commentaires. Alors, vous pourrez le faire de plusieurs façons. Vous pourrez transmettre vos commentaires soit par écrit en anglais dans la boîte de discussion, en veillant à les adresser à tous les participants pour qu'on puisse tous bien en prendre connaissance. Précisez bien aussi, si vous envoyez des commentaires dans la boîte de discussion, votre affiliation institutionnelle pour que vos commentaires puissent être attribués à votre organisation. Et puis aussi le numéro de la conclusion que vous commentez. Et je demanderai à Rina et Tani de bien nous aider à surveiller donc la boîte de discussion et nous faire part des commentaires qui y sont postés. Autre façon de nous faire part de vos commentaires, tout simplement en prenant la parole, auquel cas vous pourrez vous exprimer dans l'une des langues qui bénéficient aujourd'hui de services d'interprétation. Donc, on va vous donner 3 minutes pour prendre connaissance de ces conclusions. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer si vous arrivez suffisamment bien à lire? I cannot read what you're displaying on your screen. OK, très bien. Je vais mettre donc dans ce cas-là en plein écran. C'est difficile de lire toujours. C'est difficile. Ouais. Alors, je vais peut-être tout simplement les lire dans ce cas-là. Alors, donnez-moi une seconde. La première recommandation, donc portant sur la formation. Notes that remote or hybrid learning is expected to remain available in the coming biennium. Deuxième recommandation ou conclusion. Recommends that members of the MOU network take advantage of remote working
teaching to develop cooperation across universities and deepen their cooperation with the UN. Troisième conclusion, recommends that training continues to be provided remotely as a complement to in-person training where available. Now let's move on to practical experience. Conclusion number 4, recommends exploring ways to expand internship and other practical training opportunities, including by holding remote internships, implementing remote practicums, and/or offering virtual dummy booth practice or other practical experiences. Under the rubric recruitment exams, there's conclusion number 5, appreciates the establishment of publicly advertised online exams for placement on the global language roster. Conclusion number 6, notes with appreciation that all CELPS, competitive examination for language positions, are now conducted entirely online. Conclusion number 7, welcomes, in full compliance with official policies, the sharing of general information with MOUs about the overall criteria applicable to CELPS and global language roster exams. 8, encourages the development of online training materials preparing for the CELPS. Let's move on to the MOUs, the agreements per se. We have conclusion number 9, actually, there's a numbering issue here. Consider extending MOUs from 2 years to longer time intervals. And then the last proposed conclusion is about the MOU conference, and it reads as follows: recalls its previous recommendation to hold the conference alternatively at a UN duty station and an MOU university, and invites interested MOU universities to inform the Undersecretary General for General Assembly and Conference Management of their interest by 31st December 2021. And let me try to correct immediately this numbering issue, just to avoid any misunderstandings. Oops, sorry. All right, so now we have 10 proposed recommendations. Rina, do we have any comments in the chat? No, Mary. No, Carol. Not yet. Shall I'm trying to put this a little bigger so you can see. Yes, it's better now. Far better. Okay, hold on. No. All right, this is This good. is it. Yes. Perfect. Okay, so, and let me scroll down also so you can take a look at the bottom of this list. Well, Carol, yes. Sabella is asking to have the floor. We'll give him the floor. Sure. Go ahead, Sabella. Thank you. Good morning. Can you hear me okay? Yes, we can. Go ahead. Okay. I'm going to ask my question in Spanish, so interpreters, please take notice. Thank you. Buenos días desde Nueva York. Carol, muchísimas gracias por un resumen tan pormenorizado de las actividades, y desde el Servicio de Traducción al Español queremos comentar que con respecto a la experiencia práctica, a las pasantías a distancia o prácticas a distancia, que llevamos haciéndolas ya varios años desde aquí, con universidades en distintos países, y han sido muy satisfactorias todas las experiencias, y entonces animamos encarecidamente al resto de colegas y de oficinas a que lo consideren y lo estudien, y si tienen alguna pregunta al respecto, que nos consulten para poder explicarles nuestras lecciones aprendidas y nuestros fallos también. Muchísimas gracias. Thank you very much.
So this is, thank you so much, Sabila. Thank you for your kind words. This comment was more for colleagues and also maybe for universities to respond. But yes, there have been remote internships already conducted by the different duty stations, but also remote practicums that have been spearheaded by New York, by the headquarters, with several universities, some of which are MOU universities indeed. I take note of the comment in the chat box regarding the extension of the duration of the MOUs, which was initially proposed by the colleagues from Beijing Foreign Studies University and is being supported by the University of Nairobi. I see that the University of Cordoba would like to take the floor. Patricia from Cordoba University, University Nacional de Cordoba. Do you want to take the floor? Do you want to speak? Carol, she's not, she didn't join as a delegate. She can just write in the chat box. All right, Patricia, please, in this case, write your comments in the chat. Very good, thank you. Any more comments, any more suggestions, ideas? Yes, very good comments by your colleagues from Geneva in the Arabic booth that remote internships were conducted with the participation of all 4 DT stations these past few months, actually. And I think this is a very successful experience of remote internships in the COVID era. Carol, there's a question from Julie Johnson. Under number 8, add recommendation that an MOU-wide calendar of events, including trainings, exams, conferences, be maintained and disseminated. This would be fantastic, according to her. Point taken, very good. We will include do those the proponent want to make a suggestion in terms of wording, so we can include it in this document right away and discuss it live? Or is it already done? I don't see that question in the chat, actually. Reina, can you help me find that comment? Oh, Julie Johnson, I see. Okay. We will take note of this. We have a question from Hassan. One urgent question, please, to the panels. Are the outreach activities contingent on immediate near programmed recruitment? I am not sure I understand the question. So is it that whether we conduct outreach activities only insofar as we have recruitment needs? Is that what it means? I think so, yes. No, not exactly. Of course, there are some activities that are specific to the SELP. So when there is a SELP in the pipeline, then there will be activities entirely dedicated to promoting the SELP, raising awareness about the SELP, and also making sure that the potential applicants are aware of the different parts of the competitive exams. But outreach is conducted really year-round with all our different partners
all our MOU universities, but also other stakeholders with which we work, like the universities that have signed a remote practicum agreement, the universities that have signed an associated membership agreement. And we also have ad hoc cooperation, especially in Africa and in Latin America and the Caribbean. So no, it's not entirely geared towards recruitment. It's conducted year round. Okay, Carol, another question from Hannah, also from Izit. No, I think we have, no, of course, this one, okay. The previous conclusions, 2019, mentioned the development of a toolkit for translator training at MOU universities. And this kind of a common framework materials repository was also discussed this year. Perhaps it could also be included in the outcomes. So it's not spelled out as such in these conclusions, but the idea was that it would fall under conclusion number 8, encourages the development of online training materials preparing students for the SELP. The SELP being the ultimate objective of our outreach program, and the MOUs are a memorandum of understanding on the training of language professionals for the language competitive examinations, which have been now renamed as SELP. So the idea was that it would fall under this category. It's not been spelled out, but we can make it a little bit more specific as needed. Okay. Lena Menam from USG would like to add to recommendation 4 in conjunction with on-site internship and training, if possible. Yes, of course. Naturally, it's difficult to say what the future has for us in the coming biennium in terms of travel restrictions and other restrictive measures. But we can definitely add that, maybe adding a caveat like where feasible, where applicable, of course. We still have time to take questions. Please, if you have any question, go ahead. You can write it in the chat box. Or a comment, perhaps. So I have 2 questions now. From Pablo Senis, UNOG. Under point 2, I would add offering United Nations translators or interpreters the chance to take part in university remote training activities. Salamanca has recently offered 11 seats for DGACM staff in 2 different courses, and this could be replicated by other universities. I'm tempted. Well, honestly, Carol, this has always been my question. Can you repeat that? I'm sorry, Rina, I didn't get it correctly. Okay. Offering, Pablo would like to add to under point 2, offering UN translators or interpreters the chance to take part in university remote training activities. As an example, Salamanca has recently offered 11 seats for DGACM staff in 2 different courses, and this could be replicated by other universities.
Thank you, Rina, and thank you for bringing me up to speed. This has been reflected actually in the outcome of the breakout sessions. In the outcome of the conference itself, we have not included it because this has been mentioned already in the past two conferences conclusions, I believe. And so because the idea was to make this document a little bit leaner, we thought it was not necessary to necessarily spell it out again, especially as it was, I think, mentioned only in one of the breakout sessions. So having said that, we are really in your hands. If there's a consensus to have it included in the conclusion of the conference, that's fair enough. We can do so. Patricia Mihan from Cordoba has a comment. I will read it. We have made the most of remote training and teaching during the last 3 years, internships in New York, remote internships in CEPAL. We have also organized 5 workshops for translation with 3 different revisers from New York and CEPAL, Chile, and 3 workshops in interpretation with a professional from Vienna. However, we have not been included in the presentation of Monday as a university in which hours of training have been invested. I want to know why this is so. I have to double check the data and also the dates. Of course, if there's a mistake, it will be corrected and an erratum will be circulated to all universities. We'll have to double check the dates also because the report that we circulated covered 2019 and 2020. So if there's any activity that have been conducted in 2021, it would not be reflected in the report that were circulated and discussed on Monday. So I would suggest that Patricia reaches out to me after the conference so we can double check the information and make any corrections as needed. Okay, perfect. A question from Alexa Alford from Westminster University. Is there a mileage in exploring a Teams channel or similar for MOU partners to enable work being taken forward in a sustained manner? It would be really good if we had an easier way of keeping these kinds of conversations going between now and the next meeting. Thank you, Rina, and thank you for the comment. I think this was discussed indeed during one of the breakout sessions, and it was reflected in the outcome of the breakout sessions. I think it would go well with the suggestion to have like a calendar of events. So the idea is to have more interactions in between MOU conferences, right? And I think we could definitely try to draft a recommendation. So would anyone be willing to volunteer and draft a recommendation regarding this aspect of having a two-way interactions in between conferences? Would someone try to jot something in the chat that we can include in these conclusions? Do we have a volunteer for that? I'll read the next question. It's from Hassan. Do you have any plan to draft a unique manual for training student translators to be used across the board instead of working in silos as we are doing right now? So I think the toolkit that was discussed into details, especially at the latest MOU conference in 2019, speaks to these needs. And so we'll discuss the way forward with the documentation division here in New York, which had initiated the idea. But indeed, the idea is to have the same set of reference materials for student translators across the board. Okay, the next question is from Mr. Lee, Beijing. Suggest all duty stations involved in hosting internship. Now
There are only UNHQ, UNOG, and UNOV that are active. All right, this is a point noted, of course, and I really want to highlight the fact that 2020 was an exceptional year in every respect. We had a lot of uncertainty also in terms of hosting physically interns at the various duty stations. But as you probably noticed in the reports that have been circulated prior to the conference, 2019 was a normal year. We had interns hosted not only at the 4 duty stations, but also at ESCWA. And so I would like to encourage all MOU universities to consider 2020 really as an exceptional year. I think 2021 is already a little bit more back to normal in the sense that we've drawn some lessons from the past year, and now remote internships are being offered by some of the duty stations, and we are encouraging other duty stations to give it a try as well. Sarah Scott from UNOV. I support Pablo's suggestion, and I think it's worth including it as the online mode makes participation by UN staff in university-run training easier and more feasible. I support them as well. Feng Chen recommends holding a between-session discussion to continue the exchanges between the UN and MOU universities and among the universities. Next, Nasa. Alexa Alford would like to suggest a draft recommendation. Am I going too fast, Carol? So the draft. I'm trying to draft an alternative language in the chat box. Give me a second, please. Okay. Submitted in the chat box for everyone to see an alternative language proposal that is based on Alexa's proposal. And I'm seeing that some further comments were submitted in the chat box. Good. I note that there's support for this proposal about also training UN staff, and so if
if it is agreeable, we'll include an item probably based just on what was reflected in the previous conference outcome document. Any other questions that we missed, or any reactions to the alternative language proposal that I submitted in the chat? Do we have any further comments? Have we handled all the questions, comments? Is the alternative language proposal submitted in the chat agreeable to all? I think so, Carol. I think we've handled them all. However, if we forgot any input, can you please resend it in the chat box? Alors, let's take a few more moments for everyone to be able to share their views. Carol, we have a question from Hannah. Would there be any interest in including a mention on the development of common MOU training materials in the outcomes? Thank you. Thank you so much for the suggestion. I think it could be included under conclusion number 8, which reads at this point as such, encourages the development of online training materials preparing students for the SELP. I think maybe we could build on this conclusion and add this understanding that it would be cross-cutting across all the T stations. Give me a minute so I can try to prepare an alternative language. I have just submitted a proposal in the chat box. Please take a look and let me know if this would address the concern.
further reactions, comments, concerns from the universities or colleagues? Anna, for the comment in the chat box. The proponent of this comment will have to come forward because my understanding was that what was requested was joint materials across duty stations for the training of language professionals for the SELP. Can you please specify what was the original concern? Thank you to our colleagues from Beijing Foreign Studies University. This, I may not have an answer right away. I think the materials that are being referred here were continuous training or progressive training for current translators or current staff members. So the targeted audience might be a little different, and the materials themselves might not be suitable for prospective translators, for aspiring translators. So we might need to look into this proposed recommendation a little bit further, or maybe find a more generic wording to address this recommendation without going into too much details. Thank you to the representative of ESIT. Merci beaucoup pour la proposition. I thank you for that. I'm not sure this is the same, or this this can be combined with the previous recommendation I heard. My understanding was that the previous comment was about developing tools that would be joint tools across UN duty stations. So all UN duty stations would be using and contributing to the same repository of training materials. Now, what ESIT is suggesting is a bit different, I think, because this is not these are not training materials developed by the UN, but training materials that would be used by all MOU universities and possibly developed by MOU universities. So I think we need to clarify that.
if the focus is not so much on humans, but also on MOU universities, what do you think actually of the conclusion as it is currently reflected in the draft document? As of now, it's very generic. It says encourages the development of online training materials, preparing students for the SELP. So I think if we keep it generic, it might address both aspects, which is more coordination on the UN side and also the availability and the joint endeavor from the MOU universities. So shall we keep it a little bit simple to make sure it's more inclusive and it covers different aspects of this question? Can you also let us know how much more time we have before the closing remarks? Just so we know if we need to rush a little bit or if we have some more time. Shall I take it that we are happy with the conclusion number 8 as it stands? Merci Anna, thank you very much. That your language is actually a very good base. Maybe Irina would also like to comment on this proposal by ESIT. Does it also address your university's concerns? Is it agreeable? Now, are there any comments on the UN side? Do we have Anne Lafeber, for instance, in the room to comment on this? Looks like we have found a wording that is mutually satisfactory. Very good. Now, we'll reflect these changes in the final document and other changes that have been mentioned before. All right, I see some further support in the chat on this new wording. Now, is there any more comment on other conclusions? And if can we agree on this this document that is subject to the changes that have been mentioned in the chat and which will be reflected in the final document? Shall we take it that we agree on the whole outcome document? Maybe if you don't take the floor, you can put a yes in the chat box, so we understand that there's a consensus on this set of conclusions. Yes, from Marie.
Josepha, thank you. Irina, Patricia, Peggy, Anna, Lena, Melida, Anne, Harry, Gina, Julie, Irina, I see Eugenia, thank you. Daniel, Alexa, very good. Jane, Pablo. So now I see there's strong support for these conclusions, but before we close this agenda item and turn to the conclusions, to the closing remarks, if there's any strong concerns, any objections, any reservations, maybe is the right time to spell them out. Otherwise, I think we'll give the floor back to Rina for the closing remarks. I see that there's a lot of support. But again, if there's objections, please voice them now. Très bien. Je vais repasser au français peut-être pour vous remercier à tous de votre disponibilité et de votre participation active. Nous regrettons vraiment que nous ne soyons pas en mesure de vous rencontrer en chair et en os et de discuter, d'échanger pendant cette conférence. Et je vous remercie aussi de votre franchise qui nous permettra d'assurer une meilleure adéquation des formations des professionnels des langues avec nos besoins opérationnels aux Nations Unies. Je tiens aussi à remercier notre hôte, l'ESCOA, pour l'organisation remarquable de cette conférence. Et donc, je laisse Marie peut-être également dire quelques mots de conclusion avant que nous rendions l'antenne. Bon, je voudrais juste te remercier, Carole. C'était vraiment un plaisir de collaborer avec toi durant ces 3 journées, ainsi que toute l'équipe de l'ESCOA. Et j'aimerais enfin juste saluer tous les étudiants interprètes pour leur excellente contribution, notamment Christian, Antoine et Mariam de l'Université Saint-Joseph. Merci. Tout à fait partagé. Vraiment, c'est un plaisir de travailler avec l'Université Saint-Joseph cette année. Comme les années passées avec les universités, nous travaillons toujours très bien, en bonne intelligence avec les universités MOU. Merci beaucoup, Marie. Merci.